Так, продолжаем. Алхамора, блядь. А, я здесь скрыл уже чуть-чуть. Чуть-чуть скрыл. Да, вот такой вот я плохой. О, бумага. Все, ваш сову. Прошу прощения за задержку. Мне до сих пор приходит много корреспонденции насчет введенного некоторое время назад запрета на давиловку в Квиддиче. Каковой реалиями современности. Удивительно, как много болельщиков жаждет полюбоваться на расплющенного вратаря. Ясно, кто-то жалуется. Ябеда-корябеда. Ага. Замок второго уровня. Ясно, спасибо, понятно. О. Yes. Ха-ха! Хотя я видел, что она пролетела мимо, но мне пофиг. Так. Lumos. Так, зачем мне люмус? Так, а, там надо было невидимым ходить. Revelio. Ревелио. Второй уровень. Угу. Третий уровень, нихуя. Revelio. Ой, это что такое? Я уже забыл. Ну, веди. Ага, ясно. Угу. Эй! Ну, я видел, что я промазал. Так, здесь у нас... Иди. Revelio. Так, проползли сзади. On my Ах ты морда. Какая-то очкастая какаха. Нехороший человек ты, Юрий Венедиктович. Revelio. Так, погоди-ка, а тут что-то... А, все. Lumos. Какой нахуй люмус? Хуюмус, блять. Иди проверяй. Это что за...
Сука! Да ёб твою мать! Revelio. Revelio. О, наконец-то нормально пошел. Пиздец, он заебал, блядь. Handy resource indeed. On account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Да, бля, я хотел там обшмонать. Так, а если я так сделаю? Ой, бля. Не в ту сторону палочкой махнул. I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. Oh, how's that? До сих пор там. Revelio. Панцирь черепашки. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on this. Of Ага. course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd Помогу, like to help you помогу. solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. А что я получу за это? You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. Это I shall все. keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery.
Спасибо, обязательно. Так. Теперь мы пойдем выполнять следующий сюжетный квест. Так. Так, это получается, наверное, сюда надо, да? Телепортироваться. Да, смотри-ка, вот сюда. Ой. Revelio. Второй уровень. Ха. Тоже второй уровень. Блин, надо на эти луны, короче, искать. Ну, это потом я быстренько сделаю. И продолжим. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen. Sweeting, а тут Доблинг написали, смотри-ка. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Так, и как I like мне to think it использовать щетку? enriches his experience. Так, все. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Блин, прикольно. Это что, кошки какие-то, что ли? Слушай, это большие кошки просто. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Смотри, какой смотри, там девушка страшнее, чем сам этот Волан-де-Морт была. Да. Я не знаю, на Твиче можно, нет, говорить, там всякие, типа, это... Дефекты
лицевой Those two don't полости. belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Ну-ка. Интересно, а если прочесать их всех? Да, блядь, как ты долго жрешь, ёб твою мать. Все. Ну, прикольно так вычесал его, пощекотал. И все, и хватит. Так, ладно. А может, все-таки... Ладно, я попробую все сделать. Может, что-то выйдет интересное. Во, наконец-то. Прицелиться никак не мог. Все, здесь со всеми. Да, везде эти нормальные взаимоотношения. Hello, Ну-ка. Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Так. Hey, over here. Come on. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Блядь, в лес идти с какой-то девочкой, с кем она его хочет познакомиться. Стоит ли волноваться? Конечно. I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you have nothing to fear.
Так, я вот всех их покормил, а они, I wouldn't take just мне anyone. показалось, они уже серые In закрашены были. fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking? It really is much better if I just show you. Вон Don't там worry, цветочки we're собрать nearly можно. there. It's just ahead. Златоглазки. Собрал. Stand back. Хипогриф. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on. Нихуя, она хуяк по 2 штуки You хуярит. wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. У этого прям британская улыбка такая, зубки вперед. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. Ну да, придется I разбираться. think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. I hate to see a creature get put down like that. Так, теперь поехали. А куда поехали? А, карта мира. И куда, блядь? Ладно, задание. Так, давай по-другому тогда. Так, хорошо. Ага. О, тут еще задание дополнительно есть.
Welcome Revelio. back. I've arranged a special price on the broom upgrade. I truly appreciate all of your help. What are we looking for today? Угу. А ты смешной, блядь. А, бля, у меня, блядь, дохуя всего продать можно. Это да, тоже можно. Шлак. 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 Вот мы и заработали бабки. Оу, воу, воу, воу. Так, сейчас, ну-ка. Снаряжение. Это... Нет. Это вот это, да? А как я ее пропустил? Хм. Ой, ладно, потом как-нибудь посмотрю. What are we looking for today? What are we looking for today? For today. Так, это что такое? That item is of the highest quality. Еще можно метла даже. Ладно. You'll be thrilled with that broom, I promise you. That item is of the highest quality. Хотя, ладно, возьму тоже. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Давай, да, конечно. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Так, погоди. Так. Так, куда я? Коллекции. Метлы, да? О. Да, бля, там еще что-то осталось. Тогда может... Подожди, может снаряжение это идет? Да, вот. Вот метлы. Да бля, у меня нормальная метла была. Че я... Ой, нахуя я это сделал? Ладно, раз купил уж, ничего не поделаешь. Off to the races then. Ой, я проехал мимо. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. Она либо пропила его весь уже, либо я не знаю, что могло произойти. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then.
His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Спасибо. If you find Lodgok, Бля, я не могу больше слушать этот голос. Ужас. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, Revelio. Watch your back. Так, там, по-моему, что-то было. У меня сейчас Алхамор первого уровня есть, я могу что-то могу посмотреть. Так. Да, бля, ужас какой, как долго. О, первый уровень. Ха-ха! Угу. Алхамора, блядь, я научился. Ага. Я потратил еще час, чтобы научиться эту хуйню скрывать. Ужас ёбаный. Неизвестный предмет. Неизвестный предмет. Неизвестный предмет. Квадратная рама пустая. О, здесь еще что-то есть. Ясно. Все, здесь мы закончили. Бля, сука. Надо, значит, это... Что за снаряжение упало мне? Это башка мне упала. Легендарная. Голова. Ее надо будет вскрыть, посмотреть. Выручай комнате. Revelio. Confringo. Revelio. Accio. Depulso. Confringo. Incendio. Не работает. Revelio. Третий уровень, бля. Второй уровень. Второй уровень. Второй уровень. What do we have here? Тоже второй. A demiguise. Тоже второй. Revelio.
А есть, блядь, вообще хоть где-то первый уровень, блядь, лохоморы? Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Og's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lord Cock. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Ща нахуй. Revelio. Тоже 3-й уровень. Ой, бля. Короче, надо по-любому найти. Все. I'm ready. И повскрывать нахуй. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I Revelio. do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Это что такое? А. Ну-ка. Пока подождет, не страшно. Так, и что надо сделать? Confringo. Incendio. Expelliarmus. Defendo. Accio. Compulso. Glacius. Levioso. Accio. Confringo. Lumos. Protego. И что с ней с этим делать? Lumos. А.
А, да? Ясно. А вон там еще одна. Lumos. Красотища! И все, блядь. Давай, веди дальше. Ah, and there it is. Revelio. Witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Чего ждать в You гробнице? have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a Dark Witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. What about this helmet makes it so special? Что The такого особенного helmet в of шлеме? Erdcot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please. Ну давай. Что там в пещере у нас? Revelio. It's sealed. Lumos. Moths. Curious. Merlin's beard. Revelio. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Confringo. Accio. Revelio. Lumos. О, мантия более лучше, чем у меня. Так, погоди. Перчатки. А это...
Она что-то какая-то это... Вроде такого же уровня отстает армором. И по слотам сокетов такая же. Что-то профита не вижу там тогда в таких вещах. Lumos. Revelio. I have a feeling I'm not alone here. Ну вот, блядь. Lumos. These inferior horrible. Нихуя, блядь. Тут, блядь. Leviosa. Accio. Leviosa. Confringo. Revelio. Здесь больше ничего нет? Нет, вон, есть. О, хе-хе-хе. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Так. Accio. Lumos. Levioso. Нет, не работает так. А, да. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Accio. Наверное, все-таки. Levioso. Lumos. Revelio. Ну и загадочка, конечно. О, я там сундук пропустил. Нет, не бывать этому. Так, здесь где-то должен быть подъем или что-то, на чем можно подняться. Leviosa. Так. Accio. Мне нужно, получается, Вингардиум Левиоса, а не Левиоса.
Wingardium Leviosa. Так, он, короче, не это, да? Не хочет. Так. А, да? Ясно. Wingardium Leviosa. Repulso. Accio. Confringo. Нет, не хочешь? Accio. Confringo. Leviosa. Lumos. Может, ключ это сюда надо принести было? Да не, хуйня какая-то. Ладно, пошли дальше. Эх, пропустил сундук. Обидно. Ну ладно. Без него проживу. Revelio. Так, блядь. А здесь он забрался. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Accio. Leviosa. А, может, этот... Need to get that platform closer. But how? Revelio. Так. Где там починка была? Вот она. Так, ее возьмем, пожалуй. Так, я пока животным, наверное, занимаюсь, все это возьму туда. Так. Reparo. Нет? Это не починка. Wingardium Leviosa. Perhaps Accio would help. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Confringo. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Reparo. Нет, да?
Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. Confrigo. Accio. Guardian Leviosa. Может, надо как-то их сюда положить? А. Может, надо на этот, на столбике? А, да? Угу. Блять, столько возни ради какой-то зеленой хуеты. Ну это издевательство, блять. Я считаю, что это издевательство. Они в стене сидят, да? Трупы. Да, прям в стене как будто. Прикольно. What's that hanging there? Looks precarious. Это пацанский шмон. О-о-о. Guardian Leviosa. Down I go. No other way. Revelio. Я не хочу спускаться. Туда. Заперто за той стеной. То есть, походу, придется спускаться, да? Ну, бля. Ну, после Dark Souls, конечно, не так страшно. А, я выбрался наружу, да? Я не в ту сторону пошел. Я открыл дверь, короче. А, ну ладно. Тоже хорошо. Revelio. Confringo. Accio. Leviosa. Confringo. Incendio. Confringo.
Иди нахуй, блядь. Еще один, что ли? Revelio. Угу. Еще одно, раз, два. Теперь надо разобраться. Мне надо попасть куда-то сюда, наверное, да, наверх. Здесь? Нет, не здесь. Ну, здесь механизм есть, значит, он поднимается. А, бля, ебать, я тупой. Lumos. Accio. Confringo. Leviosa. Repulsor. This looks even more complex. Revelio. Lumos. Подсказать? Чё, я уже с этими... Блять, с насекомыми... Понял, что там механизм с насекомыми. Так просто смотрю. Больше. Так, сюда. Туда. Заработал. Бля, перепутал. Lumos. Бля, а сейчас если... Да нет, сейчас все нормально будет. Так, мне надо эту и вот эту, получается, да? Нет, это я на крестик поставлю. Так, мне, считай, надо толкалку и фонарик. Все. Так. Эх ты, хитрая жопа. Ладно, я тебя понял. Иди сюда. Наверное, вот сюда надо поставить, да? Да. И сюда. Опа. Вот так вот. Да, да, я вижу по этим баночкам. Так. До пульса. До пульса. Lumos. Я почему-то думал, что я этого сюда поставил одну уже. Да, блядь. Да ладно. Нельзя быть таким тупым. Ой.
И никакого ютуба. Witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Это все магия. Все, здесь ничего нет. A dead Ashwinder. Ебанутая баба, которая спиздила шлем. Must have made off with the helmet. Сундук. Lodgok won't like this. Блять, мне не понравился звук, который произошел, когда я только-только подошел к ней. Прям, ну, очень не понравился. Show this to Lodgok. Кольцо с печаткой. И ти-ти-ти. Денежка. Денег нет. No, there's a mechanism to open this door. Ну, блядь. Монеткой по огню провел. Ой, кольцом по огню провел и пошел. Все охуенно. О, хороший лот. Че ты жалуешься? Все заебись. Зеленая шляпа. Как и должно быть. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Ебать ты идти, блядь, помощник, блядь. There's no time to lose. Get to that Да. helmet before Самые Rookwood модные does, штрусы or в we will Хогвартсе. lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. У него самый модный нос на To районе. think those wretched thieves have their hands Да, on блядь. such a relic. Блядь. Поехали. Оп. Так, а что у нас? На карте. Какая-то бяка. Интересная. This place has seen better days. Это место не в лучшем состоянии. Ну да. Что это у нас здесь? Какая-то гробница или что это? Собрать. Ну ладно. Соберем. Ну-ка. Судя по карте, что это такое? Маленький лагерь бандитов. А, да, спасибо. Это, блядь, хуета, а не лагерь, блядь. Блядь, да ладно. Это, блядь, нихуя не лагерь бандитов, господа. А, блядь, в меня веном вселился, сука. О. Прыгаем. А как Авада-Кедавру сделать, ты в курсе? О. Ого. А, опять с черепками прикол, ясно. Вингардиум Левиоса, блядь. Себастьяна Вади будет учить. Короче, надо со Слизерином надо дружить, я понял. А я их всех хуесосил. И Себастьян нахуй послал. Буря моя голова. Так, ладно, с этим разобрался. И вышел я, да, опять, блядь. И, блядь, что за хуйня? Я не понял, блядь. Ну, я сделал эту. А, да? Походу, я это... Так, ладно, это что? О, еще один веном. А, блядь, там кто-то это... Хотя Слизерин... Нет, Слизерин это... Оу! Воу, парень, а ты аккуратнее. Поранишься. Бежать. Да, блядь, куда ты целишься? Придурок. Ладно, я понял.
Ой, Авада так Авада. Так, надо научиться Себастьяну, значит, надо в попку целовать, чтобы он был так милостив и научил меня Аваде Кедавра. Гриффиндор долбоящеры, блядь. Вообще весь Гарри Поттер учит нас тому, что тебе должно быть похуй на инстинкт самосохранения, просто пизду и дерись, блядь, с пауком здоровый, блядь. Здоровым. Это, блядь, гениально, я не знаю. А, да? О, привет. Оу, брат. Блять, топориком можно уебать? Оу, там. Оу. Бля, у меня хилок нету. Пацаны, перерыв. Да бля, ебаный ты, пусть. Воу, там что-то это... Ты что-то разогнался, брат. Да пошел нахуй ты, блядь. Так, ладно, инстинкт самосохранения надо врубать. Будем колебать. Можешь его получить мертвым, а никто за него... Да, точно, кстати. Это, блядь, гениально. Так, я так понимаю, здесь лучше по стелсу пройти. А у меня стелс, блядь, нахуй не вынесен. Конечно, блядь. Вот оно, куда я его проебал. Вот какое заклинание здесь проебал. Пойду. Так. О! А, можно не встревать в бой вообще. Это отличная новость. Они дерутся, а опыт мне. Давайте. Вы сейчас его убьете, а я, короче... Ты слышал? Ну, прям такой... Блядь. Замечал, блядь. Так, он устал. Как думаешь, выиграет дуэль тролль против троих долбоёбков? 571! Ебать. Оу. А тут прям вообще... Все, что ли? Тролль всех подпиздил. Опа, экспелиармус, блядь. Гори, ясно. Оп. Блин, а жалко в упор драться нельзя. О, отварчик, господи, это, сука, лучшее, что могло произойти со мной сейчас. Ох ты, нихуя. Incendio. Confringo. Accio. Та-та-ра-та-та-та. One less poacher in the wizarding world. Revelio. Блин, тролль вообще в тему подошел. Всех переебал, я просто всех собрал. Добил. Тролль вообще в тему подогнался. О, не... Что, блядь? Да иди ты нахуй, блядь! Как глазы, да-да-да-да. Как ты глаз, как гасит свет. Нахуй, иди, дура, блядь. Гори, ясно? А, где, типа, якобы злой Бэтмен? Ой, Бэтмен, блядь, Супермен. Блядь, что-то я это...
там типа пиздюк такой, короче, всем ебало бьет, блядь. Этот фильм? Блин, мне так нравится, когда они... Там пацан тянет. Да, я ж говорю, типа мини-супермен. Он там... Что он там перетягивал, я помню. В заложники взял, что-то народ дохуя, по-моему. Что такое было. Да я не хочу камни кидать. Я хочу посмотреть, что это такое. Но он интересный. Он своеобразный, я бы сказал. Ну, в душе... Я в душе 80-летний старик. Мне похуй вообще. Не, в душе мне уже все. На пенсию. Много знаешь, а толку. Чем больше знаешь, тем хуже спишь, в курсе? Это девиз всех лентяев и долбоебов. То есть меня, по крайней мере. Wonder if I'm safe to explore in there. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Ну ты бы хоть в руки его взял бы. Ой, блядь. Да, он великолепный. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. Ну, это то же самое можно сказать о политике. Ты вроде как в ней не участвуешь, но ты переживаешь за всякую фигню, правильно? Я вот месяц новости не читал, вообще не заходил там на новости, что-то читать. Коррекцию зрения сделал. И все хорошо было. Вышел на работу, почитал новости, что-то сразу приуныл. Там вторые призывы, там какие-то эти... Палатки они там, в палатках призывать начали. Там вообще, в общем, такая была для меня психотравма небольшая. Так. Надо дослушать, да, пока надо читать сообщение. О! Себастьян. Ради Авада Кедавры я пойду делать, помогать в квестах. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Я читаю на айфоне, короче, если делаешь регион США, то у тебя появляется приложение News, короче. И там я читаю американские новости, там очень много интересного. И когда читаешь русский и вот эти новости, из них что-то среднее примерно. Где-то что-то посерединке, вот это более-менее что-то схоже с правдой. В общем, как-то так. О, так. В тени поместья.
Вот так вот. Надо Себастьяну идти, помогать Себастьяну. Сначала Себастьян. Я очень хочу ёбаный Авада Кедавру. Как хорошо, что я там все открыл, блядь. Ебать я гений. Seems a pleasant enough little place. Нет, конечно. Бля, хотел бы я быть в ФСБ. Сидишь хуи пинаешь, бля, получаешь дохуя. И в 40 лет уходишь на пенсию. А если еще раньше попал, то в 35, по-моему, там на пенсию можно уйти уже и чисто чилить, там ходить с зарплатой. С пенсии под 60к, бля, под 70. Но повестка, не повестка, подписка о невыезде у тебя будет висеть. Продался кому? Куда? You made it. Блять, я сидел рядом с тобой, клоун, блять. Вот и ты, блять. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it. Even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. A goblin's forbidden Поддерживать именно Precisely. спецоперацию. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Ну, если брать со стороны Путина, я понимал бы, что Путин как бы не бессмертное существо. И я бы, наверное, чисто попытался заграбастать как можно больше, и потом просто всю пенсию где-нибудь подальше отсюда нахуй проводил бы. Если поддерживать... А кого поддерживать? Америку? Ну, тот же самый план был бы. Грабастать как можно больше и съебать куда-нибудь там, блядь, в Африку на лет 5-6 минимум, на 10. Потом в Австралию какую-нибудь, и все. Но, увы, блядь, у меня таких полномочий нету, я буду хуйней страдать. Дальше. What I think it is. We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. У Пескова разве дочка? У него же сын, по-моему. И это, во-первых. Во-вторых, блядь, кто меня к ней вообще подпустит, блядь? Я, наверное, к таким, скажем так, приближенным я, блядь, на пушечный выстрел не подойду. Не говоря уже там жениться на ком-то такого. Просто Unreal, по-моему, мне так кажется. Там и запросы другие, и люди жить по-другому привыкли. Как бы. Я просто физически не потянул бы. При всем желании, даже если бы хотел. Так. А что такое модный приговор и что за Шура? Ты извини, я вообще от таких вещей очень далек. Мягко выражаясь. Ну, мне, в принципе, им плевать на меня, мне, в принципе, плевать тоже на них.
Revelio. О, ваши ячейки заполнены, блядь. Ах ты какой! Вот здесь магазинчик как раз рядом. Как хорошо. Всякую шляпу продам. What are we in the market for today? Нет. Это сначала... А, все, Шура, блядь. Я Шура, блядь, ясно. Что я, да. Нет, слышал, да как бы все равно далек от этого. Мне как-то, в принципе, все равно. Ну, ребята, что, зарабатывают деньги, как могут, крутятся, вертятся. Там же не жизнь, там чисто показуха перед экраном, там, перед подписчиками, там, блядь, надо показать, что все есть. А, ЛГБТ. Он гей, что ли, или что? Ну, дело каждого. Хочет гействовать, пускай гействует, нет ничего. Меня лишь бы не трогали. А то со временем придется, как этот, пояс верности, блядь, железные трусы искать. Значит, все, блядь, поедешь в Москву, одевать трусы железные. Пояс верности, который... Ну, типа как пояс верности выглядит. Понял, да, о чем я? Примерно. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne. And the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. Клоун. Так. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. О, письмо. Телефон совсем не тот. Ну вот, надеюсь, тебе лучше. Не трогай мой набор деливара. Ладно, не буду, не будет. I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. Есть такие друзья. And she knows how to keep students like my brother. Они же неплохие. In line. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. Ты из-за этого типа переживал? The cozy retreat it once was. Такие же люди. Sebastian mentioned something about your uncle being an explorer, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated.
by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my царь, pain. он император. Perhaps you can help him to understand that. Бог-император. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. We ought to see how Sebastian's faring. Всего доброго. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? Да, You got a возможно. first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Так, ну из-за того, что я хочу авада-кедавра, я подлежусь. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Блин, какие же это были прекрасные времена. Когда Вархаммер был пиздатом, когда только развивался, когда народу было, блядь. Не было человека, который не знал о Вархаммере. You've made your last mistake. Ooh, this shouldn't take long. One less human to worry about. I won't. How nice of you to stop by. How nice and I will make you. Нихуя, блядь. Вырвали. I won't. Little moon. That's your best. Да не! Мы, блядь, нахуй так разберемся. С этим говном. Хилки просто закончились. Я с одной хилкой бегаю, блядь, пол игры. Опа, 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 опа.
I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried Revelio. Надо собрать все ништячки. Ну, вроде все здесь, да? Больше ничего нет? Ничего нет. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Наверное, им это не интересно, на самом деле. Не знаю. Меня больше другого убивает. Авада Кедавра, убивающее проклятие, запретное. Но есть, блядь, миллион других способов убивать при помощи магии. Это все считается типа нормой, блядь. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Это меня больше бесило в Гарри Поттере всегда. Убивающее проклятие. Там в последней битве, где они там махались. Бля, это, кстати, очень страшное проклятие. Это очень страшное проклятие, я уверен. Да, блядь, откройся. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Непростительно. А, да. Ну ладно. Centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. А другие простительные, да? То есть другие способы простительного убийства. Окей. Как скажете. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight.
You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts, where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? Ну хуй знает, там же не показано, как ты умираешь. Что безболезненно. Может, просто гримасы не успевают поставиться. Или это уничтожает душу, там, я не знаю. А, душа же, помнишь? В 4-й части Гарри Поттера, там, короче, в этот... Души в палочке оказывались. Может, из-за этого? Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Lumos. Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. She's hold on to this. Incendio! Ладно, ты не зажигаешься, понял. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Пройти нельзя, ну ладно. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Блин, я так понимаю, ты-то проходил эту игру. Ты тоненько намекаешь, да? Why would the door lead us here? Sebastian, look. Ну, это был тонкий намек, да, что там, типа, этот они, типа, эти, оба два. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Ничего не понятно. Anything helpful in the note? Ну, типа, можно почувствовать, хочешь сказать? Revelio. Оборуем крипту. Погоди-ка, тут шапочка же была. А, головные уборы.
Ну, ясно, понятно. А, на 23 уровне, ясно. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but Ясно. I don't think so. Ну, I didn't see any когда же traces это of их it around my останавливало? sister. Поставил Very well. рейтинг игре 16+, But и that всё. doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all Последняя means. часть Гарри Поттера, But они же now I под need to see on 16+, this. по-моему, шли Don't все. worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Revelio. А. Что-то не помню такого. А, блядь, не успел, да, блядь, среагировать, пес. Revelio. Ну, пиз, блядь. Козел. Revelio. Так, ладно. Так, где-то здесь какой-то звоночек. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed once battle. Don't get too cocky. Ну что, про сам низ, что ли, говорят? Спасибо. А, ну да, блядь, второй уровень. Конечно, блядь. Revelio. Вообще был, конечно, там по сюжету его в самом начале прям туда кидают. А, Сладкое Королевство. Все, вспомнил. Нет, не был. Да, игра вышла, я сделал коррекцию, пару месяцев не играл. И как раз хайп весь прошел, я там посмотрел, как сундучки эти одноглазые открывать, как лохоморы правильно пользоваться, там посмотрел, как это делается на видео. Revelio. Только потом дошло, блядь. Я прошлый раз минут 30 сидел, короче, крутил эту хуйню, пытался понять, как ее открыть. А эту хуйню я так и не понимаю, как открывать. А, бля, голос вообще охуенный, блядь. Я нахуй, блядь, плакал, блядь. Когда первый слышал. У него такой жесткий бас, блядь. Я в шоке. Я бы хотел бы себе такой голос, как у нее.
У него настоящий прям мужской голос. Ну, блядь, ладно. Дело его, блядь, меня не трогайте и все. Нравится, нравится. Но я когда услышал, думал, что-то тут нечисто. Да, блядь, еще одна Лохомора. Блядь, вот почему надо было сделать эту ебучую мини-игру, блядь? В Гарри Поттере такой хуйни не было. Ну, типа, да, там этого Рокуда или как его там, блядь, нахуй послал, блядь. Прям там. При всех. Это да. Это он храбро поступил. А вот эту хуйню как открывать? Есть идеи, как вот это открывать? И каким образом? Угу. Так. Мне надо 2, то есть... Мне надо пони найти? О, единорога, блядь. От 0! А, да? То есть здесь вот эту ставим. Так, 0, 1. А, 2. Надо, значит, вот этого хуя поставить. Так. Единорог у нас 2, тогда 6. И шестой нужен. Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ящерица, короче. Нихуя, а я от одного считал. Где ящерица? А где ящерица? А неужто вот это? Угу, вот это. Ёб твою, это первый раз я вот эту хуйню открыл. Охуеть, охуеть. И все равно шлак один достался. Ну ладно. О, там сайт-квест. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. Ой, все, мне голос не нравится твой. Интересная личность, хорошо. And you're a 3rd year. Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit... Would you get Herodiana's signature outfit and show it? How did Herodiana Byrne become famous? She once saved orphans from a wild Grafhorn by banishing it. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang. Well, that one may have been exaggerated, but lots of the story... What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one... If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Ну да. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Suppose I should look for that secret hall. Вот здесь рядышком можно и посмотреть. It does sound interesting. Что это за задание такое? А у меня вообще депульс, интересно, есть, нет? Чуть не помню. Так, ну-ка, депульса.
Это, по-моему, что-то вот в этом, да? Да. Толкалок, ясно. Нихуя. Неожиданный поворот. Here it is, the Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Fantasy of Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Так, блядь, не понял. А, да? Блядь. Я... А. А почему ты с ним не встретишься? Часть. О боже. Ну, каждому свое. Вот если ты все задания прошел, то да, наверное. Так. Да, ладно. Я не осуждаю. Ой, бля. Ой, меня убило. Меня раздавило. Ой, бля. Ну... Lumos. Так. Не работает.
Не получилось. Так. Вот эта хуйня двигается, да? Это единственное, что здесь двигается. Ах ты хитрый жук. Вот этот фонарик на что-то влияет? Все, нахуй, у меня нету. А, да! А, да, блядь. Ясно. Просто обычная атака, надо было ударить его, блядь. Сука, охуенно, блядь. Гениально, блядь. Да ладно. Иди давай. А, он перезапускает все, блядь. Ясно, что эта хуйня делает. Lumos. Так. А, он меня убил. Мразь. Вот он не хочет двигаться так по-другому. Ой, все, блядь, сейчас нахуй. На нахуй. Ой. Так. Теперь осталось придумать, как туда перепрыгнуть. Сука. Ебать, это дышит. Давай, перезапускай. Так. Ладно. Поверь, все легко. Я верю, верю. Но не в чудеса.
Я не верю в чудеса. Но летит машина в небеса. Incendio. Так. Это хорошая идея. Я сейчас тоже уже думаю об этом, блядь. Ебаная хуета, блядь, довела меня. Revelio. Revelio. Accio. Confringo. Accio. Revelio. Да ладно, блядь. Ёбаный клоун. Сука, я ёбаный клоун. Просто клоун, блядь. Бля, какой я дебил. Seems I was a map. This must be the last piece of Herodiana's ensemble.
It is remarkable. No wonder Sophronia wants to... Сколько ты там провел, блядь? 1,5 часа, блядь, нихуя. Accio, Lumos. Levioso. Revelio. Alohomora. Revelio. Sophronia, I solved all the... Incredible! Of course. You're my second favorite hero! Revelio. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and...
Да, да. До меня доперло, когда я там начал уже пытался наебать систему, в итоге доперло под конец. Я еще не готова нихуя. Блять, жалко нельзя сразу несколько поставить. Лун? А, я еще пока ни одной не собрал. Ну, кроме двух основных, которые по сюжету просто достаются. Потом гайди какой-нибудь открою, соберу все. И буду дальше проходить. Я только сегодня этот... сделал лохомору, получил. Нет, фласок нет, надо фласки наделать. Ну, думаю, хватит, это последний. Нихуя, она иногда прокает на 2 даже. Это, блядь, круто. Давай, взаимодействуем. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Такой миленький. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Доделаем квест с ним. И думаю, пора будет закругляться. Отдыхать, спать. Так, ладно, не хочу не тратить ничего. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Бля, у меня у знакомого есть такая же прическа, как у него. Московская, наверное. Ну да, европейская, по сути. Белые. Белые. И спиздил, да? Охуеть. Ты охуел, парень. Просто подошел и в мешок посадил. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke 12 часов ночи, нихуя. Я думаю, у тебя тоже уже горшок свистит. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Ах ты хуёк маленький. Взял, съебал.
сказал... Так ты сказал 2 часа разница. А, 2 часа ночи. А, все, 4 часа разница. Ебать. Я бы на том месте спать пошел бы, на самом деле. Но спасибо за компанию, это круто. Хоть первый раз за полгода, наверное, у меня тут живое общение получилось. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Дик will be waiting. Левиоса, а не Левиоса. Ну, друг, извини, тут, наверное, помочь даже не знаю чем. Я... Оп, Левиоса. Хуяк нахуй, блядь, и все, блядь. Everything's all right now. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Какой-то праздник, что ли, отмечать? Я не знаю, там день рождения. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. You can't imagine how inconvenient travel was before А, ну... Levioso. Accio. Стильные очечки.
Mortal Kombat устраивает. Так, а можно, блядь, время перемотать? Ну, не знаю, у меня такой проблемы нету. И не было, наверное. Поэтому даже не знаю. Так. Ну. Я не знаю, как реагировать, короче, на это. Так скажу. Deke, what am I meant? You should try to find. How nice to see you, my young friend. Тоже неправильно. В какой-то степени. Тоже верно говоришь. No witch or wizard will... I know I heard something. I don't like the looks of that encampment. Revelio.
А что стыдиться? Ты же не виноват, ты же не выбирал этого. Это. Не знаю. Это же не твое решение. Revelio. Перемотать время, короче, здесь нельзя, да, на ночь. А удаленная работа не пробовал? Ну, колл-центры все берут. On another adventure, are we? Там навыков особо-то не надо. Revelio. Very rude to mention. I remember you. Your generosity helped me afford this rather expensive. Тут, по-моему, сундук был где-то наверху на горе. Aloha Mora. Не знаю, программист. Revelio. What do we have here? A demiguise. Да ладно, господи. Выговориться некому, значит. Уж лучше так, чем держать в себе, как говорится. Revelio.
Ну, это не жалоба. Просто... Психологи на чем зарабатывают деньги? На том, что люди приходят и выговариваются. А они там типа советуют. Будьте спокойнее, или это поля. Ну и все. На этом и делают деньги. Так. Погода уменьшается? Нет вообще, блядь. Это уже несколько раз, блин, путешествие сделал. А они не появляются. Ой. Блин, как на ночь перемотать, а? Есть перемотка, блядь, в сон. Чё там? Чё там удержится? Чё? А. Где? Где перемотка времени? Ебать, тут еще сюда каста идет. Вот карта. Где перемотка времени? А, подождите. Подождите. Ага. Спасибо, блядь. Пиздец. Охуенно. Жду, блядь, нахуй. А, к ним, наверное, надо это, да? В невидимости подходить. Now, I'm only trying to help. Lumos. Нихуя. Там маленькая, как козявка. No, you don't. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Трансгрессировал. Надо шлак продать. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так я это тебе сегодня уже говорил. Что ты единственный, кто со мной так диалог ведет.
Ну, так ты не рассказывай все. Основную часть утаивай. Не договаривай. Я же проверить не смогу. За это тебя никак ничего сделать не смогу. Ругаться тоже смысла я не вижу. Как бы. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Так. Там что-то задание, помню, было. Надо сразу подготовиться. Вырастите, соберите урожай водорослей. Добудьте все 3 боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Ну, конечно. Соберите урожай из водорослей. Ладно, семечки водорослей где-то надо найти. Ага, так. Используйте депульса на левитирующем враге. Ладно, так. Так, мне надо магазинчик алхимика. Или травология. Кто там? Нет. О. Волшебная брюква. Ну, типа магазинчик алхимика, считай, как раз самое то. А чё? We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Let me guess. You're after something fresh. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Давай. No one can say I don't keep a stacked shelf. Greetings. Please, take your time looking about. No one can say I don't keep a stacked shelf. Ну, тут задание еще. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure.
Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Wonderful. Professor Howard will never believe this. Revelio. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now.
I'd like to ask you about change. Of course. Actually, perhaps... That came out nicely. I should show Deke. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Так, ну, думаю... Meet me near the ruins of Falbottom Castle, after dark. Do not tell anyone. И... Ладно. Думаю, все-таки на сегодня хватит. Фух. Так.
Так, ну, перед этим вот помещением, думаю... А, не, мне, типа, подписался, молодец, не подписался, молодец, как бы дело твое не напрягаю. Так, ладно, спасибо за то, что провел со мной время, и на этом я, пожалуй, закончу. Спать пора. Да. Все, всего доброго, спасибо.